Hallo, liebe Wrestling-Fans, das ist die richtige Kassette für Sie, denn wir haben hier aufgezeichnet die European Rampage Again. Das war die Veranstaltung, die zum ersten Mal auch in Deutschland stattgefunden hat, im April 1992. Sie sehen also alle Kämpfe, alle Einzelkämpfe, Take-Team-Kämpfe und auch die Battle Royale. Die hat ja als einzige Veranstaltung auch hier in München stattgefunden, nirgendwo anders während dieser Tour der WWF. Und ich denke, dass das sicherlich für Sie ein besonderes Erlebnis gewesen ist, wenn Sie da gewesen sind, und wenn Sie keine Gelegenheit hatten, dann haben Sie jetzt diese Kassette. Also ich wünsche viel Spaß bei diesem Programm. Guten Abend und herzlich willkommen hier in München in der Olympiahalle, wo die European Rampage mit allen Wrestling-Stars Halt gemacht hat. Carsten, erzähl mal, was heute uns erwartet. Ja, wir haben heute drei besondere Highlights, natürlich nur Highlights. Zum einen den Kampf um den Intercontinental Champion-Titel zwischen Bret Hart und Dino Bravo. Dann den Kampf um den WWF Champion-Titel zwischen Randy Macho Man Savage und Shawn Michaels. Und zu guter Letzt eine 16-Mann Battle Royal. Und wer da gewinnen wird, da wage ich keine Prognose, wirklich nicht. Niemand tut das eigentlich. Wenn Sie Marcelo Boa vermissen, der ist auch hier, der hat den Leuten jetzt mal eben kräftig eingeheizt am Ring. Und darüber gehen wir jetzt auch zu Mike McGurk, dem Schwarm aller Männer hier. Ich befinde mich jetzt hier hinter der Bühne. Und Sie sehen schon, wer bei mir ist. Es ist Hacksaw Jim Duggan. Hallo. Royal Rampage, baby! European Rampage! And a Hacksaw Jim Duggan is chomping at the bit to get in the ring. Ja, das war schon die richtige Einleitung durch Hacksaw Jim Duggan. Ich will gleich mal über sein Match heute Abend sprechen gegen Colonel Mustafa. Hacksaw. Did you say Colonel Mustafa? Let me tell you something, Mustafa. You're not over in the Middle East. You're right here in Munich, Germany, stepping in the ring with Hacksaw Jim Duggan. 6'3", 295 pounds, and I'm coming after you, tough guy. Ja, und dieser Mann wird natürlich mit Colonel Mustafa sich heute Abend anlegen, aber dann gibt es noch eine Battle Royal heute Abend und auch da wird er natürlich versuchen zu gewinnen. Hacksaw, we've got a Battle Royal tonight and you probably want to come out the winner. 16-man Battle Royal. You talk about havoc, you talk about a rumble, you talk about Battle Royal. There's no friends out there. I'll let you in on my strategy. Oh, Hacksaw Jim Duggan, I'm going to get over in that corner over there. I'm going to settle down, and if something moves, I'm going to knock it out. Tough guy. Hacksaw will natürlich gewinnen, das ist ganz klar. Und er sagt auch, er hat seine Strategie, er geht rein und alles, was kommt, wird einfach niedergemäht. Now, Hacksaw, first time in Germany. What do you think of Germany? What do you think? I'm really excited. This is right. This is my first time in Germany. And oh, Hacksaw Jim Duggan, I'm wide-eyed, looking at all the sights, looking all around. But you gotta keep focused. You gotta keep one thing in mind, and that's Colonel Mustafa. That's the Rumble. That's the Battle Royal. And that's what Hacksaw Jim Duggan's gonna do. Kick some tail, tough guy. Ja. Das ist Hacksaw Jim Duggan. Es ist alles gesagt, was man sagen kann. Ich gebe hiermit wieder zurück zu Uli. Bodybuilding has always been associated with Venice Beach, California. As a matter of fact, they call it the Mecca of bodybuilding. But don't let that mislead you, because Europeans are crazy about the sport and its superstars. Speaking of champion bodybuilders, sorry I'm late. I know I've been missed, but these German women just won't leave me alone. Auf Wiedersehen. Oh, but wait a minute. Why don't you try bungee jumping? It's your turn, Lex. Come on. Me? Yeah, I'd love to, but my lower back's been kind of tight the Oh, last that's too few days. bad. It's a lot of fun, pal. So long, everyone. Auf Wiedersehen.
So, bei mir ist es wirklich voll geworden, nämlich die Teilnehmer, eine Hälfte des 6-Mann-Tag-Team-Matches, die Legion of Doom, Hawk und Animal und der British Bulldog Davey Boy Smith. Ich bin mal gespannt, was Sie über Ihr Match gegen die Nasty Boys und den Mountie denken. Animal, what do you think about your match tonight? Well, first of all, Vince McMahon, thanks for the bungee jump dedication. That just proves us that you're a little bit sick, just like we are. But now we have European Rampage, the best superstars of the World Wrestling Federation. You got the top star in the United Kingdom, Davey Boy Smith, the British Bulldog. You got the top tag team in the world, the Legion of Doom. And we're going to kick butt right here in Munich. Ja, Animal hat natürlich erstmal diesen Kampf dem Vince McMahon von der WWF gewidmet, denn der hat ihnen einen Bungee-Jump gewidmet. Aber jetzt zu Davey Boy Smith. Well, it's going to be fun in Munich. Nasty Boys, the Legion of Doom are going to take care of you. Mountie, you want to come in the ring with that shocking stick and shock the British Bulldog in Europe. You come on down, because it's going to be fun. Because we get to beat the Nasty Boys up twice, and we get to beat the Mountie up twice, because they're coming back in a 16-man Battle Royal. Ja, die Gegner dieser drei werden heute gleich zweimal verprügelt werden, einmal in ihrem Kampf und dann in der Battle Royal. Hawk? Well, isn't it so very heartwarming to all the people of Europe and Munich tonight to see us come into the ring and beat people about the head and shoulders? We're talking swelling of the fluid sac surrounding the brain, deviated septums, well, you know, all that fun stuff. You see, the people in Europe, they haven't been able to see it close up enough. Well, you're going to see it tonight. Ja, natürlich hat Hawk auch gesagt, dass sie heute richtig loslegen werden und sie wollen es den Leuten einfach mal live in der Halle zeigen. Okay, Hawk. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt wieder hier nach der Werbung mit diesem Mann, Bret Hitman Hart. Unglaublich, was er geleistet hat. Hat heute seinen Titel, den Intercontinental Champion Titel, verteidigt gegen Dino Bravo, den er bei WrestleMania 8 von Roddy Piper sich geholt hat. Bret, congratulations on your victory today, your first title defense after WrestleMania 8. Okay, so what do you have to say? You must be excited. I just gotta say, after beating Roddy Piper in WrestleMania 8, holding the World Wrestling Federation Intercontinental Championship belt is only going to be that much harder. Getting past Dino Bravo was no easy task, but because of Germany and the people in Deutschland, the Hitman, the excellence of execution, rolled right over top of Dino Bravo. Ja, Bret Hart ist sehr glücklich, hier in Deutschland seinen Titel verteidigt zu haben. Nun gut, wir sind auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir ihn hier gehabt haben. Und nun bin ich mal gespannt. Wir werden noch weitere Interviews haben werden. Wir haben eigentlich noch einige Interviewgäste hier. Ich bin mal gespannt, was noch passiert. Bret? Well, let me tell you, the big guy on my mind right now is Shawn Michaels. Shawn Michaels, do what you gotta do, but the excellence of execution is gonna be on the ball in Deutschland. Deutschland, wunderbar, excellence of execution, and the Intercontinental Belt. Sie haben es gehört. Bret Hart will natürlich diesen Titel verteidigen und am liebsten gegen Shawn Michaels. Nun ja gut, ich bin mal gespannt, ob er das schafft. Da ist er ja, Shawn Michaels. Look who's here. You know something? It seems like Shawn Michaels is on the minds of everybody all over the world. You know, Hitman Bret Hart, you had a tough one today, and Dino Bravo, you better consider yourself a real lucky man that you didn't face the sexiest man alive, Shawn Michaels, because you would have been the shortest reigning champion ever. Nun, Shawn Michaels ist sicher, dass er Bret Hart hätte schlagen können und dass er nicht gegen ihn angetreten ist. But, Shawn, tonight you have a very, very difficult task against the World Wrestling Federation champion Randy Macho Man Savage. Along the same lines, let's talk about short-lived champions. See, what you're looking at right here, Jack, is the shape of things to come. The new wave of the 90s. And tonight is the biggest night of Shawn Michaels' life. The World Wrestling Federation Heavyweight Championship. The Macho Man, Randy Savage, a legend. Well, I got news for you, legend. Even the great dinosaurs had to come to an end. And I got news for you. There's a new man on the block, and you're looking at him. That's Shawn Michaels. Tell him, Jack. Shawn Michaels sagt, da muss ich fast lachen, dass er sich heute diesen Titel zurückholen wird.
beziehungsweise diesen Titel sichern wird von Randy Macho Man Savage. Nun, wir werden es später sehen, aber er hat natürlich eine Verbündete und das ist Sensational Sherri und sie kennt Randy Savage bestens. You know, don't get me wrong, you're not talking to Sherri, you talk to me, Jack. I don't want anybody to get me wrong. I've always been a real popular guy, but tonight is really my night. Bret Hart can't seem to get Shawn Michaels off his mind. Randy Savage can't get Shawn Michaels off his mind. All of Germany can't get Shawn Michaels off their mind. The Battle Royal, what a night I've got. Sherri, I know you can't get me off your mind. I'm going to take everybody. Battle Royal, World Wrestling Federation title, Intercontinental title. Man, do I feel good. Shawn, we have more important things to do. Shawn Michaels is leaving the interview room. Was kann man dazu sagen? Und jetzt sind wir wieder in der Olympiahalle in München und hier geht es weiter. Die Action ist ungebremst. Ja, und nachdem wir jetzt wissen, was in der Welt um uns herum so vorgefallen ist in der Zwischenzeit, sind wir wieder direkt hier in der Olympiahalle in München und wir haben noch einiges vor heute. Ja, zum Beispiel, zum einen mal natürlich den Kampf um den WWF Champion-Titel zwischen Randy Macho Man Savage und Shawn Michaels und natürlich nicht zu vergessen den 16-Mann Battle Royal. 16 kolossale WWF-Superstars in einem Ring gleichzeitig, Mann gegen Mann, den Kampf, den werden wir uns bestimmt, also ich bin ganz platt. Ja, und damit gehen wir zurück zur bezaubernden Mike McGurk. Diesen Gürtel hier, den kennen Sie ganz genau, es ist der WWF Champion-Gürtel. Yeah! Und dieses Geräusch kennen Sie auch, das ist der Macho Man Randy Savage, der neue WWF Champion. Randy, it's great to have you on the program. The new champion, once again, it must feel brilliant. Feels brilliant, yeah. Very, very, very brilliant, yeah. Can't wait to walk down that aisle in the Olympic Gala, yeah. With all those thousands of people out there, yeah, get ready, yeah, because with the anticipation of a heavenly thrill, you, Shawn Michaels, you got a chance at the gold just like I've had in the past, yeah. But you got to be up for the challenge. Let the people realize that the intensity of a world championship match is really, yeah, big time, yeah. Randy Savage ist natürlich ganz klar der Meinung, heute muss sich Shawn Michaels ganz besonders in Acht nehmen, denn er hat es mit dem WWF Champion zu tun und das sind andere Matches, denn Randy Savage verteidigt seinen Titel natürlich. Okay, tell us something about that guy, Shawn Michaels, that you're fighting tonight. He's got Sensational Sherri with him and she might know something that she might tell him about you. Ooh, you've heard some rumors. How do you stop a rumor? In Munich, Germany, you gotta understand that the intensity that I have right now is the calm before the storm, Shawn Michaels, yeah. Because when those thousands of people, yeah, right here in the European Rampage Tour kicked in, yeah, all the way, Shawn Michaels, you gotta be better than good. You gotta be better than the best because I'm the type of person to go all the way on you. Sherri will be a non-factor, yeah, but if she gets involved, I'll get involved, yeah. I'm not the macho man Randy Savage for nothing, yeah. What am I talking about? Read between the lines, dig it. Randy Savage glaubt nicht, dass da irgendetwas schiefgehen kann für ihn heute Abend. Nun, wir haben diesen Mann hier und wir werden jetzt zurückgeben zu Uli. Oh, yeah! Dig it! Yeah. So, und bei mir ist nun die Legion of Doom, Hawk und Animal, ein ganz besonderes Tag-Team. Wir haben gleich die Battle Royal vor uns. Animal, what do you think about this Battle Royal? Well, you know, Battle Royal's no different than Hawk and I. From growing up in the streets of Chicago all our life, we've been fighting 10, 15, 20 guys on two, and we beat up everybody. Tell them. Immer schon hat die Legion of Doom die Leute zusammengeschlagen, egal ob 2, 10, 20, es spielt keine Rolle. Und genau so werden sie es heute machen. Hawk, what do you think? This is our cup of soup. This is our bowl of chili. This is right up our alley. You see, not only do we get to beat 1 or 2 guys up, now we get to beat up 14 guys. And then what happens? What happens? Think of it. If it's just me and my brother in the ring, now that'd be interesting. Ja, natürlich. Es ist immer die Frage, was passiert, wenn die beiden sich am Ende gegenüberstehen. Auf jeden Fall werden sie heute genau die Art Kampf haben, die sie wollen, nämlich eine Battle Royal. Hawk, but if it comes down to just the two of you, what are you going to do? We'll have to wait until that happens, won't we? Wir müssen es abwarten. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, und diesen Mann, den kennen Sie alle bestens. Es ist der British Bulldog Davey Boy Smith und er bereitet sich gerade vor auf die 16-Mann Battle Royal. Davey, you've got a 60-man Battle Royal, 15 people ahead of you. What do you think? What do I think? The same thoughts is going through my mind as it was last year in the Royal Albert Hall when the British Bulldog disposed of 15 other wrestlers. They all tried to get me out, but they failed. And they're going to fail tonight in Munich. The British Bulldog is going to be victorious in this 15-man Battle Royal. Der British Bulldog hat natürlich vor, alle diese Männer wegzuputzen, regelrecht. Genau wie letztes Jahr bei der Battle Royal in der Royal Albert Hall. Wir werden sehen, ob das geht. Wir sind wieder zurück, verehrte Zuschauer. Sie haben nichts versäumt. Wir sind wieder Denkt dran, liebe Leute, ihr seid nicht die Einzigen. In der Olympiahalle in München. Und jetzt kommt es zu dem Kampf, auf den wir alle gespannt warten. Meine Lieblingsgeschichte, der 16-Mann Battle Royal steht an. Ja, und es gibt natürlich keine Freunde hier, nur Feinde. Ob man ein Team ist oder auch nicht, man kämpft gegeneinander. Und wir wollen jetzt gleich zuhören und geben deswegen zurück zu Marcelo Boa natürlich. Okay, weiter geht es bei uns nach dem Kampf von Randy Savage. Er kommt sicherlich wieder auf die Beine. Wir sind jetzt dabei bei der Battle Royale. Auch die Zuschauer zu Hause sollen das natürlich miterleben. Gemeinsam mit den über 10.000 hier in dieser Halle. Und da hören wir sie noch einmal. Yeah! Das ist die Kulisse. Das ist die Kulisse hier in der Olympiahalle in München. Das heißt, Battle Royale ist eine ganz einfache Regel. 16 Fighter hier im Ring und der Letzte, der übrig ist, der hat natürlich gewonnen. Und wie fliegt man hier aus dem Ring raus? Über die rote Bande, dann ins Aus. Man muss unten auf dem Boden liegen und man ist ausgeschieden. Das heißt, der Letzte, der das überlebt, der hat hier heute Abend gesiegt. Also seid ihr bereit für die Battle Royale? Yeah! Auch ihr zu Hause? Na, dann kann es ja losgehen. Los geht es mit der Battle Royale hier in München in der Olympiahalle. And what? Meine Damen und Herren, hier in der Halle und liebe Fernsehzuschauer zu Hause, hier ist der Sieger der 16-Mann Battle Royale. Es ist der British Bulldog Davey Boy Smith. Und hier haben wir noch den Macho Man Randy Savage. Er hat es sich nicht nehmen lassen, dem Sieger zu gratulieren. London, England, at the Royal Albert Hall. Tonight, I told the people in Munich, the British Bulldog would be victorious right here in the 60-man Battle Royal. The British Bulldog is victorious in England and is victorious in Munich. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören es, dies ist der Sieger. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser hervorragenden Veranstaltung angelangt. Aber Randy, Mike Ford, Dortmund, get ready, yeah. On your way, again, yeah. Sie sehen, dass Randy Savage immer noch voll drauf. Wir haben diese zwei Leute. Und für uns ist es nun Zeit, uns zu verabschieden. Uli und ich. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Tschüss. Nach diesem Großereignis, meine Damen und Herren, wollen wir Ihnen jetzt zwei Herren noch mal etwas persönlicher vorstellen, nämlich Bret Hart und Randy Savage. In einem Interview, das heißt, Sie erfahren Dinge aus dem persönlichen Leben dieser beiden. Ich hoffe, dass Ihnen das genauso gefallen wird.
Randy, what do you do to keep your body in good shape? Ooh, Anya, thank you very much for noticing that. Yeah, let's see, just a little bit of activity everywhere I can, different athletic events that I get ready for, like I'm talking swimming, running, and stretching of all kinds, and possibly weightlifting, you know, the whole thing all rolled into one little nice package. Thank you very much. And by the way, you look like you're in fit condition yourself. Am I right or wrong? Thank you, thank you. Plus, I got x-ray vision, you know, so, everything's cool over here. With Anya and the Macho Man. Oh, yeah. Glad to be with you here. What is your daily menu? What does it look like? The daily menu as far as food goes, okay, Elizabeth is a very, very, very good cook. I just want you to realize that. Beef stroganoff is something that she can make. Yeah, so that's a special dish. And Anya, I just want to let everybody realize that I'm really happy to be in Germany. And I just want to say to everybody out there, to realize that when they watch the Macho Man go down that aisle, that I'm really in fit condition, ready for those people in the World Wrestling Federation that have different habits other than my own. Yeah, and those people are sometimes 300, 400, and 500 pounds. Andre the Giant type size. Yeah, so I got to be a little bit quicker than they are. Read between the lines, Anya, yeah. And Randy, what do you like second best after wrestling? Second best after wrestling is like the beach scene type situation with Elizabeth, and like good music. I like to get into the sound system type of a thing and get with the vibrations that I feel at the time that I'm doing it. And Elizabeth helps me decide on that at different times of the day. Read between the lines. What are the characteristics of a good wrestler? Well, I don't know. Sometimes I think that the best way you can tell is look what's over his shoulder. Not this one, but this one, the World Wrestling Federation Championship belt. Other people have held it in the past. Some people 300, 400, 500 pounds, like I've said before. But at this particular time, I don't know how many stones I weigh or any type of thing like that. But the Macho Man Randy Savage has got speed and agility on his side, and that's my #1 forte. Yeah, not cooking, but being in real good physical condition. And is there any message you would like to send to your fans in Germany? Absolutely, 1,000%. That any time that you participate, as far as visually or actually there in person, or just realize the fact that I get into what I do, just like now talking to you, Anya, right now, and Elizabeth wanted me to tell you hello. So that message has been delivered. Okay. But the main thing is that enthusiasm makes the difference in anything that you do. When I'm in the squared circle, I'm really perceptive about what's happening inside the ring. And that's what everybody needs to do what they're doing, whatever kind of work that they're doing, okay? Just like you, right now with the microphone, zeroing in and asking these tough questions to the Macho Man Randy Savage. I fought Hulk Hogan before, and he hasn't delivered it like you have. Yeah, tougher than lightning. Maybe I'll have to defend the belt against you someday. Okay, thank you very much. You got to get past Elizabeth before you get to the champ. All right. All right, okay, very good. Don't wear the same color. That would be bad. Thank you, Randy. Okay, thank you. Ooh, yeah, to everybody out there, yeah, dig it, gotta go. Deliver that mail, yeah. Do you think that people are born for being a wrestler? I was born to be a wrestler? Yeah? I don't know, it's a tough question. I would say, no, I never had any aspirations to ever become a wrestler. Just happened. Just fate. Mm-hmm. What do you like second best after wrestling? Your wife? I don't know. No, I don't know. Not with my schedule. I think it's traveling, maybe. That goes well with the job. Traveling comes in right behind wrestling. Mm-hmm. What do you do to keep your body in good shape? I knew we were going to get to that. I wrestle. Wrestling keeps you pretty much in shape, and then aside from that, you learn to work out about 6 days a week, 5-6 days a week, with free weights will help you, and bicycling or things like that will help you with your cardiovascular. But generally, if you wrestle enough, like I do, and wrestle as hard as I do, you'll stay in pretty good shape. For how long are you training each day? About an hour and a half.
Only? Only. Well, that with wrestling, it makes it, that's enough. You don't want to get overtired, right? Mm-hmm. And what's your favorite meal? My favorite meal? Well, I'd have to say my favorite meal is meat. Any kind of meat, steak or beef. I'm from Canada. I'm from Calgary, where I think you got the best beef in the world where I live. And I eat all the beef I can, whenever I can. What's your message, especially for the female fans, of your female fans in Germany? My message to them? Well, from watching the news and stuff, my first message, or my main message, would be don't do drugs. Stay away from drugs would be the main thing I would say to all little girls, young girls, any girls, and actually all young people everywhere. And I think that says enough for the first thing anyway. Mm-hmm. You do have a lot of female fans. What does your girlfriend say to that? They all kind of got to live with it. They got this. I don't know. I don't know what makes somebody, you know, handsome to a woman. If that's how girls perceive me as a sex symbol, then that's fine. I guess that's good for me. But mostly, I think of myself as a wrestler, a technical wrestler. I'm the excellence of execution. I'm a professional wrestler. I'm the best wrestler in the world, and I'm not really in it for the looks or the girls, and all that's really nice. But really, I'm just in it for the wrestling and the money and the glory and all the good things that come with it. Mm-hmm. Well, you mentioned the money. What do you do with the money? Well, most of it I save. Oh, you do? Well, I try. You know, I don't try. I save some and I spend some. I could use a good accountant. Maybe a good German one. Okay, thank you very much.